Good day mga guys, we are here for another tutorial and this is a supplement video for our self-learning modules, and our topic for today is one-to-one functions. And again, I am your Sir Michael Gallardo, Teacher 2 from Orani National High School. Let's begin. So ang goal natin para sa lesson na to is to identify what are one-to-one functions and ano ba ang inverse niya, and also solve problems involving one-to-one functions. So yun ang ating mga goals. So let's begin. So what are functions? It is a relation of a set of inputs to a set of probable outputs where every input is associated to precisely one output. Take note of the word every input. Pangalawa, it is a type of relation in which each component of the domain, which is X, is matched to only one component of the range Y. Sorry sa typo error, it should be matched. ED. So, ganito lang yan. Paano natin ma-identify kung functions? Unang-una, meron tayong set of X and set of Y's. Dapat walang uulit na X. That is one rule. Pangalawa, kailangan lahat ng X mo naka-partner with Y. So, those are functions. Kung gusto nyo ma-recall kung ano ba ang functions and relations, balik na lang kayo sa kauna-unahang module natin. So, what are one-to-one functions? A function is said to be one-to-one if and only if the respective element of its domain corresponds to a single element in its range, and the respective element of its range corresponds to a single element in its domain. Ibig sabihin lang yan, in layman's term, meron kang X, mga X values. Kailangan, minsan lang siya nakapartner kay Y. Ganon din si Y, once lang din siya nakapartner kay X. Again, ulitin ko, si X, once lang siya nakapartner kay Y, lahat ng X dapat may kapartner na Y. So, in a nutshell, ibig sabihin lang nun, walang uulit na X, wala ring uulit na Y. Ibig sabihin, exclusive lang yung value ni X sa value ni Y. So, here are some examples of relations. Tingnan natin kung one-to-one ba siya o hindi. First, the students to their LRN. Kung mapapansin natin, ang students, kayo, bawat isa sa inyo, ay may exclusive na LRN. Walang estudyante na pareho ng LRN at wala ring estudyante na may, kumbaga pareho ng LRN. Parang yun din yun yata yung sinabi ko, no? So, ang gagawin lang natin is, isipin lang natin. So, si student A, may exclusive siyang sarili siyang LRN. Si student B, may sarili siyang LRN. So, that is one-to-one function. Next. Okay, let's look at this diagram. Kung mapapansin natin, April 30, May 31. Yan ang ating mga set of values, no? June 30 and July 31. If we will notice, April 30, June 30, may umulit na Y. So, this is no longer a one-to-one function. Yes, function siya. Bakit? Kasi, si April, isa lang naman ng kapartner niya, si 30. Si May, si 31. Si June, si 30 pa rin. Si July, 31. Function ito. Yes, function siya. Pero, is it a one-to-one function? The answer is no. Kasi kung mapapansin natin, umulit na yung Y. Naalala nyo yung definition kanina or yung explanation ko na dapat walang umulit na X, wala ring dapat umulit na Y. So, this is not a one-to-one function. Simply because April 30, June 30. Bagamat walang umulit na X value natin, function siya, pero hindi natin siya ma-define as a one-to-one function. Next. Number 4 is not even a function. Bakit? Umulit na si 0. Tingnan nyo. 0
negative 2, 0, 1. So, makikita natin na yung coordinate natin, meron ng umulit na x. Diba? Kapag merong umulit na x, hindi na siya function. Okay? So, those are examples of one-to-one function. Ito yung isa, 0 and 1. So, umulit na yung ating 0, hindi na to function. So, hindi na natin masasabi siya na one-to-one function. Ang one-to-one function, kagaya nito. This one. One-to-one function siya. Bakit? Yung x exclusive kay y. Walang uulit na x, walang uulit na y. Okay, paano natin makukuha yung inverse ng one-to-one function? Simple lang yan. Pagbabaligtarin lang natin yung x and y values kapag meron na kayong table of values. Kapag meron naman kayong equation, pagpalitin nyo lang din yung value ng x and y, tapos i-equate nyo siya kay x ulit. So, mamaya may example ako niyan, ano? So, for example, ito. We have the domain which is 1, 2, 3, 4, 5 and our range is A, B, C, D, E. So, yun yung relation natin. Question, is this a one-to-one function? Yes. Kung gagawin natin yan, i-arrange natin siya as coordinates. We have 1B, 2C, 3A, 4E, 5D. Walang umulit na x value, wala ring umulit na y value. Function ba siya? Yes, kasi lahat ng x natin paired exactly once. Minsan lang siya nakapares sa, ibig sabihin, walang umulit na x, no? Yun lang yun. May umulit ba na y? Wala rin. So, we can say that this is a one-to-one function. Pag binaligtad natin yan, tignan natin kung meron pa ring function. Ang kaninang value natin ng y, siya na ngayon yung magiging x. So, makikita natin, A3, B1, C2, D5, E4. May umulit ba na x value? Wala. May umulit ba na y value? Wala rin. So, meron siyang inverse function. At yung inverse function niya is also one-to-one. Let's now have another example. So, we have the domain and range. Our domain is 1, 2, 3, 4 and our range or y values are A, B, C, D, and E. So, tingnan natin yung relations. So, we have 1A, 2C, 3B, 4D. Unang tanong, function ba siya? Yes, walang umulit na x. Pangalawa, lahat ba ng x siya na ipares natin? Yes. So, ang titingnan lang natin kung function ba siya o hindi. Si domain lang. Basta walang umulit na domain, okay na yun. Okay lang na may umulit kay y. Pero, hindi po pwedeng may umulit kay x. Now, i-inverse natin siya. Tignan natin kung meron ba siyang inverse function. So, yung dati nating y, siya na ngayon na magiging x. So, we have A1, B3, C2, and D4. Kung titingnan natin, mukhang one-to-one function. Pero hindi. Bakit? Hindi nga siya function. Kasi, meron tayong x element ngayon na walang kapartner. So, hindi na siya function. Therefore, it is not an inverse of a one-to-one function. So, it doesn't have an inverse function. Yung una nating function ito, wala siyang inverse function. Kasi, meron tayong e na hindi na i-partner. Another one. So, we have 1A, 2C, 3B, 4D, 5D. Function ba siya? Yes. Kasi walang umulit na x value. Ulitin ko. 1A, 2C, 3B, 4D, 5D. Okay? Walang umulit na number. Wala tayong umulit na x value. Sabi ko nga, wala tayong pakialam kay y. Kapag dinedetermine natin kung function ba siya, okay lang umulit si y. So, function siya. Ang tanong, is it a one-to-one function? The answer is no. Kasi, sabi ko nga, ang condition natin para maging one-to-one function, walang uulit na x, walang uulit na y. So, this is
a function, but it is not a one-to-one function. So pag in-inverse natin yan, pinagpalit natin yung values ng x and y, so hindi na talaga siya magiging function din kasi meron tayong e na hindi na i-partner at meron tayong d na umulit, d4 and d5. So it doesn't have an inverse function. So yun ang ibig sabihin ng inverse function. Kapag binaligtad mo yung x and y mo, kailangan function pa rin siya. Meron siyang inverse function. So ang sabi ko, there's an example. Ito sample problem na siya, no? Parang module 11 yata ito. A bike rental charges an initial amount of 20 pesos. Ibig sabihin, pag magre-renta ka ng bike, may paunang bayad ka na 20 pesos. Plus, 10 pesos kada oras for every 4 hour of use. How many hours did a person rent a bike if he paid a total of 65 pesos? So, our y, ito yung babayaran mo. Next, ito yung x mo, yung number of hours. Kasi siya yung nagbabago eh. Nakadepende yung babayaran mo, in this case, 65 pesos, doon sa oras na binayaran mo. So, our x is the number of hours and our y, yung magkano babayaran mo at the end. But the problem with this example is, given ang y, yung x, hindi. Di ba naalala nyo dun sa evaluating functions? Or doon sa pag-evaluate na para makuha mo si y, sasubstitute mo yung x. But in this case, hindi mo alam yung x. Yun ang tinatanong. Ilang oras daw nagbike yung tao na ito kung ang binayaran niya ay 65 pesos. So, this problem, so you know, in our problem, we know how much was paid. But we don't know how many hours the bike was rented. Hindi natin alam kung ilang oras nirent yung bike. So, y is now our known variable, x is hindi. So, para ma-solve natin itong problem na to, i-apply natin yung inverse function. So, ang kailangan natin gawin is interchange x and y. Pagpalitin natin. So, si y, pinilit ko kay x, at si x, pinalit ko kay y. Next step. So, madaling step lang yan, no? Equate to y. Kailangan mag-solo uli si y. So, ano kailangan kung ma-eliminate dito sa side na to? Kailangan ito lang ang matira. Unang-una si 20. Para mawala si 20, ano gagawin ko? Magma-minus ako ng 20 on both sides. Kailangan both sides mo ginagawa yon. So, kapag sinimplify natin yan, makakancel na yung 20 na ito ng 20 na to. So, magiging 0 na siya. So, matitira na lang 10y, tapos dito sa kabila, as is pa rin. So, x minus 20 equals 10y. So, kailangan nga magsolo yung y natin. So, ano gagawin natin? Divide both sides by 10 para ma-eliminate natin tong 10 na to. So, when we divide both sides by 10, maka-cancel na yon. So, ang equation natin ngayon is y equals x minus 20 over 10. Pwede naman baligtarin yun. Pwesto ng y, tsaka yung right side and left side, pwedeng pagbaligtarin. So, y is equal to x minus 20 over 10. So, ngayon, yung 65 natin na y kanina, naging x na siya ngayon, di ba? So, substitute na natin yung 65 kay x. So, magiging 65 minus 20 over 10 equals y. So, that would be 45 over 10 or y is equal to 4.5 hours. Pero, balik tayo dun sa original equation. Hindi naman talaga y ang ating hinahanap. Ang hinahanap natin is x. So, palitan nyo lang yon. So, x equals 4.5 hours. So, that's it. Again, please like my video and subscribe to my channel para masaya. Yun lang. Thank you and God bless.